ইংরেজি হচ্ছে গিভ আপ। কর্তৃপক্ষ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাবজেক্ট কোনটা? কর্তৃপক্ষ। তাহলে কর্তৃপক্ষ ক্যান্টিন বন্ধ করা, ক্লোজ ডাউন দ্য ক্যান্টিন, ক্যান্টিন বন্ধ করা, ক্লোজ ডাউন না, ক্লোজ ডাউন দ্য ক্যান্টিন। তাহলে সিদ্ধান্ত ডিসিশন। এইবার সাবজেক্টকে কর্তৃপক্ষ, দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন has to give up, give up মানে বাতিল করা, পরিত্যাগ করা, has to give, এটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। give up বর্জন করা, বাতিল করা, পরিত্যাগ করা, এরকম হবে। তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাজ টু গিভ আপ কি, অবজেক্ট কি, এর অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্বের পরে অবজেক্ট আসে, কি বর্জন করা, অবজেক্ট হচ্ছে গিভ আপ। আমাদের কিন্তু এটা তো খেয়াল আছে, সাবজেক্ট ভার্ব তারপরে অবজেক্ট। তারপরে আসে অবজেক্টের পরে কি আসে, where, when, when, তারপরে হাউ, তারপরে আসে ওয়াই। ঠিক আছে? আচ্ছা, so the administration has to give up their decision, DECISI, when decision of, যখনই অফ ব্যবহার করব তখন ভার্বের জিরান্ড ফর্মটা ব্যবহার করতে হবে, নাউন ব্যবহার করতে হবে। এরপরে নাউন আসে, জিরান্ড। আমরা যদি ভার্বকে দেখো, ডিসিশন অফ ক্লোজ মানে বন্ধ করা, এটা ভার্ব, CLOSE ক্লোজ, ক্লোজ মানে ভার্ব। কিন্তু এখানে তো আমরা ভার্ব ব্যবহার করতে পারবো না, আমাদের নাউন ব্যবহার করতে হবে। ডিসিশন অফ কি একটা কিছু ডিসিশন, সেটা নাউন হবে। তাহলে সেই জন্য এই ভার্বটাকে ING যোগ করে জিরান্ড করে দেওয়া হয়। দ্য ডিসিশন অফ ক্লোজিং ডাউন, CLOSING, ক্লোজিং ডাউন দি ক্যান্টিন বা স্টাফ ক্যান্টিন, CANTEE, ক্যান্টিন। কেন? এই প্রবল আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, ইন দ্য টিথ অফ the opposition of the employees. কর্মচারীদের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্টিন বন্ধ করার সিদ্ধান্তটা তুলে ফেলতে হলো, বাতিল করতে হলো। The administration has to give up their decision of closing down the canteen in the teeth of the opposition of the employees. ঠিক আছে? অপোজিশন বাই দ্য এমপ্লয়িজ তো কখনো কখনো হতে পারে। ঠিক আছে? এইবার দেখা যায় ইন ভিউ অফ, আরেকটা ইন ভিউ অফ মানে বিবেচনায়। ইন ভিউ অফ, বিবেচনা মানে কোনো কিছু বিবেচনা করে। উপযোগিতার বিবেচনায়, উপযোগিতা মানে কাজে লাগবে, সেই জন্য উপযোগিতার বিবেচনায়
কম্পিউটার সমস্ত অফিসের একটা আবশ্যিক অঙ্গ। প্রত্যেক অফিসেই কম্পিউটার রয়েছে, কেন না একটা উপযোগিতা রয়েছে, সুবিধা আছে, সেইটা বিবেচনা করে সমস্ত অফিসে এখন কম্পিউটার রাখা হচ্ছে। তাহলে ইন দ্য ভিউ অফ ইটস ইউটিলিটি, এখানে দেখো কম্পিউটার কথাটাকে আমরা কম্পিউটারের উপযোগিতা বিবেচনা করে সেই জন্য প্রথমে আমরা ইট কথাটা ব্যবহার করব। ইন ভিউ অফ ইটস ইউটিলিটি, কম্পিউটার বর্তমান মানে আজকাল, কম্পিউটার ইজ nowadays আজকাল এ মাস্ট, এটা আবশ্যিক অঙ্গ মাস্ট সমস্ত অফিসে, ইন অল অফিসেস। তাহলে ইন ভিউ অফ ইটস ইউটিলিটি, কার ইউটিলিটি? কম্পিউটার। ইন ভিউ অফ ইটস ইউটিলিটি, কম্পিউটার ইজ নাওএডেজ এ মাস্ট ইন অল অফিসেস। বোঝা গেল? এবার ধরো আরেকটা যদি করি আমরা, একটা অফিসে বা কোনো জায়গায় কল কারখানা একটা পোস্ট খালি আছে, সেই পোস্টে লোক নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে যারা যারা দরখাস্ত করেছে তাদের মধ্যে একজনের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, তার অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে ভাবা হচ্ছে যে একেই চাকরিটা দেওয়া হোক। এরকম ক্ষেত্রে আমরা কী করব? তার দেওয়া যেতে পারে, ক্যান বি গিভেন। দেওয়া যেতে পারে, করা যেতে পারে, ক্যান বি ডান। বলা যেতে পারে, ক্যান বি সেড। আঁকা যেতে পারে, ক্যান বি ড্রন। নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে, ক্যান বি ইনভাইটেড। তাহলে চাকরিটা দেওয়া যেতে পারে বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যেতে পারে, ক্যান বি অ্যাপয়েন্টেড। এখানে ক্যান আর মে দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। যেখানে শারীরিক সক্ষমতার কথা, এবিলিটির কথা বোঝানো হয়, সেখানে বলা হয় ক্যান।
হ্যাঁ, আর যেখানে সম্ভাবনার কথা বলা হয় সেখানে বোঝানো হয় মে। তাহলে তার অতীত অভিজ্ঞতা, বিপুল অভিজ্ঞতার কথা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা সাধারণত প্রথমে বসাই। তাহলে তার অতীত অভিজ্ঞতার কথা ভেবে ইন ভিউ অফ হিজ বিপুল অভিজ্ঞতা, অতীত, ইন ভিউ অফ হিজ হিউজ past experience RIENC, in view of his huge past experience, he may be given the job, তাকে চাকরিটা দেওয়া যেতে পারে। দেখো, in view of his huge past experience he may be given the job, এটাকে আমরা আর কত রকম ভাবে বলতে পারি। in view of his huge past experience he may be appointed, যেখানে যেরকম আমরা বলতে চাইবো সেরকম হবে he may be appointed to the post। আর কি হতে পারে দেখো, he may be in view of his huge past experience he may be considered, বিবেচনা করা যেতে পারে, considered he may be considered for the post বলতে পারো, for the post এটাও বলতে পারো, অথবা he may be considered for appointment to the post আবার এইটুকু বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে। তাহলে in view of his huge past experience he may be considered for appointment, he may be considered for the post, he may be considered for appointment না বলে for the post বলতে পারে, he may be considered for appointment to the post, এটাও বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, এইবার উইথ এ ভিউ, দেখো ইন ভিউ অফ বিবেচনায়, আর উইথ এ ভিউ টু বললে বলতে হবে উদ্দেশ্যে। যদি বলি উইথ এ ভিউ টু তার মানে হবে উদ্দেশ্যে।